Welcome to the stream. SiniXr Gaming. நம்ம சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் கேம் விளையாட போறோம். ஆர்த்தோ இஸ் டெட். கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேம். ஆடிதான் பார்ப்போம். Settings கரெக்டா இருக்கா? லாங்குவேஜ் ஆடியோ இட்டாலியனா? I need English. Yes. Yes. Version. Controller. Controller வேணுமா நாம? வேணாம். Okay. எல்லாம் okay. Audio. Tell me your tale. 90% Baby, I'm real. Streamer mode actually. Streamer mode. Then a streamer mode now. That's another. Ultra. Nice. Let's go, boys. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் பயங்கரமா இருக்கே, கேட்கவே திகிலா இருக்கிறது. Just the press not the image on the left is barely visible. Okay. Story of Mata is dead and good characters are for someone you struggling for. What? If now. Struggling. Not struggling. Padipa. Eh? Loading அது. Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. Right. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the First White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not.
That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. மியூசிக்லாம் திகிலா இருக்குது. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy.
My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Oh my god. இவ்வளோ நிறைய இருக்கு மோஷன் பிளர். Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Oh, terrible. என்ன பண்றாவ? ஏய், என்ன பண்ண போற நீ? குதிக்க போறியா? செத்து போயிடுவ. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, The hell? dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. Martha body. It's not possible. பாரு. It's not true. There's no need to worry. வரும். Everything is fine. Everything will be fine. Martha, Martha. February 26th, 1923. இப்போ செத்த பணத்துல இருந்து எடுத்து கழுத்துல மாட்டிக்கிறா. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric! Run! My parents ran towards me. My mother hugged me.
She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. "Martha, are you okay?" she asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would ரோலே have to மாத்திட்டியா நீனே pretend to be மாத்தான்னு வச்சுக்கிட்டா Martha பேரை. forever. உங்க அம்மாவுக்கு மார்த்தாவை தான் பிடிக்கும் போல இருக்கு. ஆனால் இவ தான் மார்த்தா தான் செத்து போனது. ஆனால் இவளே வந்து நானே மார்த்தான்னு வச்சுக்கிட்டா. உங்க அம்மா மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. Aim for the cross. O Lord, who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered. இது மோசம் பண்ண முடியாது. பாப்போம். For Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. ஆசுதன் பரிசுத்த பேராவி. Did you remember to light the மறந்து போச்சு. candles in the hall? ஆமீன். People will be yes. here soon. The light can. Mummy always finds something for everyone to do. அது தூங்கிட்டு இருக்க. Can be I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. திரும்பாதோ. பாப்போம். Okay. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. அடுத்தது. July 17th, 1944. Our hearts... July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Phone. There's no reason to use the phone right now. Sorry. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. The hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. அழகாதான் இருக்கா. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style.
Books, books, and more books. In our villa, there must be 10 times more than even here. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Light bulb. போதோ. Candle. ஒரு கேண்டில். அவங்க ஊர்ல எவ்வளோ பெரிய கேண்டில். பனைமரம் சைஸ்க்கு இருக்கு. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. E c'è stata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. அடிச்சு போய். What's happening? Who closed the door? The door. Open Erich, the door. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Hmm? Yes. Open the I door. must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you.
while American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley. We have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. இந்த ஊரில் இருக்க எல்லா பொண்ணுங்களையும் சாவடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பேய். Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died, and it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares.
கோடிங் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது மக்களே. பரவாயில்ல. இந்த கேம் அரௌண்ட் 14 GB இருந்தது. 10 GB கண்டென்ட். ஸ்டோரி ஃபுல்லாக விளையாண்டா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்டீமில் 900 rupees நினைக்கிறேன் இந்த கேம். 999 or something. ஒர்க்ஸ் ஆல்மோஸ்ட். It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. I always keep my trinket box locked. லாக்டு தான். போய் எடுக்க. போட்டானா அவ்வளோதான். Nanny will be visiting me soon. It's about 9:30. Past 9. Everything I need is always in my bag. The key to my trinket box. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me.
I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. July 16th, 1940. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Okay. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. It's locked. Strange. Why did they lock my room? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Oh. Experiments. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. First improvements in food registration.
firm bulwark even in the skies. 159 brutal assassination in chocolate, a privilege for few people in these times. For Julia, to take more and more photos, Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. First we find you. Closing. Photo. Sparrow on the wall. Sparrow illiya wall. Take a photo in the garden with the map. Garden ಅಲ್ಲಿ. Hola. Yeah, போறது. இதுதான் photo.
of focus. Excellent. I've taken the picture. Hello Dinesh Now bro, it's welcome to straight the to the stream. darkroom in the cellar to print it. The print darkroom. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Darkroom. Pull up and print the photo. The cellar. Where is the cellar? Oggi Ponzi. On the day of St. Our body Alexis, in the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked body yesterday, எடுக்க மாட்டாங்களோ? forcing the French to We are retreat. so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German cellar. general for Oh, the- father, food is never scarce. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. The photo. Yes. Video copy. Forward மாத்திரம். Photo. I can't develop the photo like this. What? Fire பண்ணுமா? ஐடியா. பேர் வந்துட்டேன். கரெக்டா அந்த கிரீன் வரும்போது எடுக்கணும். Real life immersing in the developer is followed by caution about the because well, yeah, take some again. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Tripod is needed. இருக்கு. Tripod வேணுமா? Yeah, tripod. Camera is set up with the self-timer. வேணுமா?
ஃபீலிங் ஃபோட்டோவோட ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு எடுக்கணுமா? அங்கே டார்க் ரூமில் போய் கிரியேட்டிவாக பிரிண்ட். It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film, a kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. பச்சை தரணும் போது போதும். மார்த்தா இஸ் டெட் ப்ரோ, சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் கேம். Yes, கதை this is me. கதை என்னன்னு சொல்றேன். No one was ever able to நான் tell இந்த us போட்டோல apart. இருக்கால இது நான் தான். But I never had the Actually, இவங்க ரெண்டு slightest பேரும் doubt, twin and sisters. nor did Martha. மார்த்தா வீலா Strange how ரெண்டு what பேர். identifies us most deeply is not visible to ஆக்சுவலி anyone. மார்த்தா வந்து தண்ணியில ஆத்தோரமா இருக்க தண்ணியில செத்து போயிடுவா. அது எப்படி செத்தான்னு யாருக்குமே தெரியாது. வீலா மட்டும் இருப்பா. ஆனா அவங்க அம்மாக்கு வந்து மார்த்தாவை தான் பிடிக்கும். அம்மா வந்து செத்தது மார்த்தா இல்ல வீலான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இவளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்த்தா மாதிரியே நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பா. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ட்வின் சிஸ்டர்ஸ், கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல. அதுல தான் கதை போயிட்டு இருக்கு. அந்த பொண்ணு எப்படி I was செத்தா அதான் obsessively தெரியல. thinking about Martha and அந்த what had ஏரியால happened. பொண்ணுங்க செத்துட்டு இருக்காதுங்க. But suddenly, a thought took அது ஒரு control. வெள்ளை ஒயிட் லேடின்னு The ஒரு memory பேய் of தான் that day at the சாவடிக்குதுன்னு lake was becoming more and more like யாருக்கும் a அது தெரியல. dream when, இன்வெஸ்டிகேட் இனிமே தான் பண்ணும். after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? திகிலான ஒரு கேமா இருக்கு. Had I been the one that hurt my sister? அந்த அளவுக்கு திகிலா இல்ல. I had always envied இருக்குது. her, and now I had taken her identity. I experienced a இப்போ வந்து என்னன்னா suffocating குவேலா தான் pattern மார்த்தா of மாதிரி thoughts. ஊரை I நம்ப வச்சுக்கிட்டு decided இருக்கா. to go straight to the lake to retrieve the உங்க film logs. அப்பாவுக்கு வந்து குவேலாவை They பிடிக்கும். would tell a different அம்மாவுக்கு story, மார்த்தா I தான் was ரொம்ப sure. பிடிக்கும். But deep மனசு down, நோக்கூடாது. I kept hoping they would குவேலா வந்து மார்த்தா confirm மாதிரி my நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. fading ஆனா அவ memory. செத்தது மார்த்தா தான். மார்த்தாவோட கழுத்துல இருக்க சங்கிலியை எடுத்து கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டா. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual. photography Then they ரொம்ப will be in பிடிக்கும். Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Open the door. The key. Ready? Get it below. Record your photo. மார்த்தாவை காட்டுறேன். யா மார்த்தா. ஆனா இப்ப நான் தான் மார்த்தான்னு ஏமாத்தி. கேமரா வேணும். It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. பெட்ரூமே அப்பாவோட பெட்ரூம். ஃப்ளாஷ் இருக்கா? ஃப்ளாஷ் அது போய் எடுத்துட்டு வந்து மார்த்தாவோட I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. டோட்டா ஆடுவோம் ப்ரோ. கொஞ்சம் ஒரு 30 minutes விளையாடிட்டு டின்னர் டைம். டின்னர் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நைட் டோட்டா தான்.
8:30 15 மினிட்ஸ் வரை இதை ஆடிட்டு 9 o'clock வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 9:30 அந்த மாதிரி ஆக்கு. எடுத்துட்டேன். I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting. ஸ்டடி ரூமில் இருக்கே அப்போ ஆஷ்லைட் Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. ஃபோட்டோ பாடி இருக்கு. வா கொளுத்து. ஒரு நிமிஷம் பாய்ஸ் கால் வருது.
ஓகே பாய்ஸ் வந்துட்டேன். சாரி ஒரு காலில் வந்துச்சு. நான் இப்போ இருட்டாக இருக்கேன். இப்போ நல்லா July 18th. ஃபோக். Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Hi, Leo Guru Prashad. Welcome to the stream. Okay. எடுத்தேன் ஃபோட்டோ. ஓகே ஒன்ஸ் அகெயின் கதை தெரியாதவங்களுக்கு கதை சொல்லிடுறேன். மார்த்தா அவங்க வீட்டில் ஒரு 2 பேர் ட்வின் சிஸ்டர்ஸ். மார்த்தா வந்து ஆத்தோரமாக இருக்க இடத்துல செத்து போயிருப்பா. அது எப்படி செத்தான்னு யாருக்குமே தெரியாது. குயிலா தான் அது கண்டுபிடிப்பா. அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து குயிலாவை பிடிக்கும், அம்மாவுக்கு மார்த்தாவை பிடிக்கும். மார்த்தா செத்த இடத்துல குயிலா மட்டும்தான் இருந்தா. அப்போ வந்து மார்த்தாவோட கழுத்தில் இருக்க செயினை தூக்கி அவள் போட்டுக்கிட்டாலா. அம்மா நினச்சிட்டாங்க செத்தது மார்த்தா இல்லை, குயிலா தான் செத்து போயிட்டா. ஆனால் மார்த்தா தான் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க அப்பா வந்து செத்தது குயிலா தான் நினச்சி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு. அவனா அவங்க அம்மாவுக்கு அவ்வளோ வருத்தம் இல்லை. இப்போ மார்த்தா எப்படி செத்தான்னு குயிலாக்கு தெரியணும். அதனால் அதுக்கு ஆராய்ச்சி போய்ட்டு அவள் சின்ன வயசுலேருந்து ஒயிட் லேடின்னு ஒரு பேய் அந்த கதையை கேட்டு கேட்டு வளர்ந்துருக்கா. அதனால் ஆத்தோரமாக இருக்க இடத்துல பேய் தான் இந்த பொண்ணுங்களை கொலை பண்ணியிருக்குன்னு நினச்சிருக்கா. அந்த பேய் எப்படின்னா லவருக்காக சாவறதுக்கு முன்னாடி அவள் லவருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பா போல இருக்கு ஆத்தோரமாக. அப்போ வந்து இன்னொருத்த வந்து அவளை போட்டு தள்ளுருவா அந்த ஆற்றுலையே. அது ஆற்று பேய் ஆற்றுலையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு போல இருக்கு அந்த பேய். ஆத்தோரமாக வர எல்லா பொண்ணுங்களையும் போட்டு தள்ளிடுது அந்த பேய். நான் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறேன் எப்படி மார்த்தா செத்தா அப்படின்னு. இப்போ வந்து குவேலா தான் மார்த்தா மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. செத்தது எல்லாரும் குவேலா தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன 2 பேர் ட்வின் சிஸ்டர்ஸ் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க மக்களே. அடுத்ததாக ஃபஸ்ட் இருக்கே டெவலப் த ஃபோட்டோவா. ஓகே அப்பாவோட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போனோம். செத்து போன மார்த்தாவை ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஆதி காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஃபோட்டோ எப்படி ஒரு 1980s 40ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தேன்னா அவங்களோட சோலை வந்து ட்ராப் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோவில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு மூட நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால்
சரி செத்து போன மார்த்தாவோட சோல் இந்த ஃபோட்டோவில் இவ கூடயே இருக்குன்னு அப்படியே ஒரு மன பிராந்தியில் விழா அவளை அவன் செத்து போன மார்த்தாவோட ஃபோட்டோ எடுத்து நெகட்டிவாக இருக்கிறனால புத்தத்தில் போய் கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. அப்புறமா 9 o'clock இப்போலாம் வேணாம். வாங்கிக்கிறேன். வாங்குறேன். ஃபோக்கஸ் என்ன பண்ணியாச்சு. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Sorry for that before. அப்பா வந்து ஏதோ கேட்டாரு, பதில் சொல்ல வேண்டியதா போச்சு. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. மாத்தா செத்த ஆத்துல போய் என்னாச்சுன்னு பார்க்க போறான். ரெண்டு எடுத்துட்டு போட்டா இருக்கும். இடம் இருக்கே. போய் Hey Saravana, welcome to the stream. செத்து போன மார்த்தாவோட டெட் பாடி ஆத்தோரமா இருந்ததுல, அந்த ஆத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். யாருன்னே தெரியலப்பா. இடத்துல செத்து போ தான் போகணுமா? கேமரா லேக் ஓரமா வச்சிருக்கேன். I am 70th subscriber.
Hi, Takash. Akash. Hi, Akash. Welcome to the stream. This is SiniXr Gaming. அங்க புராண கதையில எல்லாம் போவோம். இருட்டா I இருக்கேப்பா. love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. மக்களே I feel it brushing up against me voice like a cold wind. I என் hate வாய்ஸ் கொஞ்சம் Martha. லோ இல்லை ப்ரோ. The நானே closer I லோவாக get தான் to ப்ரோ the lake, the பேசிக்கிட்டு more இருக்கேன். certain I am of this. ஏன்னா இதுவே How could it திகிலாக not தான் be? இருக்கு. I killed இருட்டான her to இடத்துல steal the இருட்டாடும் love போது that everyone ஆயம்மா felt for her but didn't யார் feel for மாணினே me. How could I have done such a thing? எடான்னு இருட்டில் வந்து பயமுடுத்தாதப்பா. இவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணுமா? ஓகே, கதை தெரியாதவங்க கதை வேணும்னா சொல்கிறேன், கேட்டுக்கிறீங்கன்னா கேட்டுக்கோங்க. கதை சொல்லணுமா? நானே யார் இல்லை ஒரு விளக்கு போடு போவோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்கிட்டே இருக்கணும். பணத்தா எங்கே திரும்ப அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்கு. ஏம்மா சந்தாது திடீர்னு எதுவுமே இல்லை போது இருக்கு. ஓகே, தப்பான டைரக்ஷனில் போகிறேனேப்பா. போயிட்டு வந்து எனக்கு காட்டுது. ஓகே, படி Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. லைட்டே போயிடுச்சே. ஆத்தாடி யார் வாணி? இதுதான் அந்த ஒயிட் லேடின்னு நினைக்கிறேன். ஏய், இந்த பக்கம் போகணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்க போய் கேமராவை எடுத்துருவோம். The cameras are somewhere around here. ஒரு கேமரா ஆட்டையை போட்டாச்சு. 2 cameras left. கேமராவா இப்போ எடுக்கிறது? அப்படியே கீழே இறங்க முடியுமா? இறங்கலாம். இருக்கு இன்னொரு கேமரா. One more camera to collect. ஒரு கேமரா இந்த பக்கம் இருக்கு. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. வீட்டுக்கு போகணுமா? இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு எப்படிமா தனியாக போகிறது வீட்டுக்கு? வீடு ஏய் போகலாமா? அப்படியே தால இருக்கு. எங்கத்த போகிறது? அத்தாடி இந்த பக்கம் இருக்க வழி. இப்படி போய் ஆச்சு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்கிட்டே இருப்போம். ஐயோ, இந்த வழிக்கே போகிறான்ப்பா. என்ன ஒரு இருட்டு.
லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஆத்தாடி ஆத்தா ஏப்பா ஏப்பா மாறியாத்தா கை விடுறி மொசக்கட்டவளே கை விடு செய் ஓடு 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 தந்தானே தானே நானே எந்த பக்கம் இதுவா இது ஏன் மேப் தரல மேப் ஓப்பன் ஆகல ஓடு 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 இதுவா ஓடு இது இது என்னது எங்கே போச்சு ஓடுறா 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 குமாரு உண்டா காணும் துணியா காணும் ஒரே ஓட்டமா ஓடிடு கேம ஓடு ரைட்லுக்கா அப்படி இந்த பக்கம் எல்லாமே ரைட்டாலே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்பக்கூடாது ஸ்பேஸ் போ இந்த பக்கம் ஓடுற தலை திரிக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கனே ஏன்னா சந்து புட்டா போகுது ஆஹா ஊத்துற சந்தில வச்சு பேய் தான் நம்மள பண்ண போகுது பேயோட வீட்டுக்கே வந்துட்டோமோ ஆட்டோ சேவ் அப்பாடி ஓகே மக்களே இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உள்ள போயிட்டு இதோட இந்த கேம் ஸ்ட்ரீம் பார்ட் 1 முடிச்சுக்கிறேன். ஏய் எப்படி நான் இதுக்குள்ள வந்தேன்? யாரோட பாடி இது? தூக்குல தொங்கிட்டு இருக்காடா எவ்வளவு ஒருத்தி மாத்தாது. ஏய் கருமோ தண்ணியா ஒழுகுது. நம்ம உச்சா போக கூடாது. சாரி. ஏய் எய்க்ஸ். ஏய் சரவணா உன் மூஞ்சி மையம் இருக்கு. குழந்தையா வயித்துல? ஆஹா சேவ் பண்ணிட்டுலாம் போக முடியாதா? சேவ் பேக். ஓகே மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுலேருந்து அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம். அப்போ டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு பொறுமையாக வருகிறேன். பொறுமையாக இல்லை, சீக்கிரம் வந்துடுவேன். ஏன்னா இட்ஸ் டோட்டா நைட். பாய்.